Hey, did you leave? Well, because you just keep saying 5:30, 6, 6:30, and now it's almost 7. 어제 감바스 해서 먹고 남은 걸로 오늘 파스타 해 먹기로 했거든요. 그래서 이제 파스타 면 삶으려고 물도 끓이고 뭐 샐러드랑 다 만들어놨는데 남편이 계속 늦는 거예요. 30분 더 걸려, 30분 더 걸려. 지금 세 번째 연락이 와서 저는 지금 너무 짜증나가지고 맥주 한 잔 하려고요. 핑계예요, 핑계. 이거 코스트코에서 사온 시에라네바다에서 나온 셀러브레이션이라는 IPA 맥주인데 홉하고 몰트가 아주 적당하게 조화가 돼서 연말에 마시기에 딱 좋은 맥주인 것 같아요. 맛있어서 생각보다 굉장히 많이 마셨어요. 저는 이제 이거 마시면서 편집하면서 남편 기다렸다가 저녁을 먹도록 할게요. 오늘은 좀 늦은 저녁을 먹을 것 같아요. Alexa, play some music. Winnie, Yay! I know stuff. 다 먹었네? 네. 한국 코스트코에서 사온 커피인데요. 부드러운 걸로 마셔볼게요. 이렇게 뜯어서 이렇게 들어있거든요. 열고 네. 그 다음에 이거 걸어 놓으면 돼요. 네, 이렇게. 제 생각에는 이 컵이 되게 괜찮은 게 그 입술이 닿는 부분은 살짝 넓어지면서 이렇게 약간 오목해지잖아요. 그래서 얘가 되게 잘 착 걸려 있는 것 같아요. 다른 컵에 한번 해볼까요? 다른 컵에도 다 잘 되면 어떡하죠? 되긴 되는데 이렇게 약간 뜨죠? 네. 일자도 뭐. 네. 그쵸? 이거 만드시는 분이 이렇게 컵에 따라서 이게 잘 안 끼워지거나 하면 판매에 문제가 있을 테니까 당연히 이 컵은 안 돼요. 이 컵은 너무 커요. 이렇게. 네. 그래서 얘는 얘에다가 내려 먹기는 좀 어렵고요. 요 정도 사이즈. 보통 많이 쓰시는 머그컵이 딱 적당해요.
덴버는 오늘 날씨가 약간 흐리면서 조금 쌀쌀하다고 해야 될 것 같아요. It's been a while since we've had Yeah. these. Super tasty broth. 진짜? Yeah, it's really clean and flavorful. Cute card. See, I chose the card. You get it right in it. Isn't it?
What do you need to write down? Gift card in the basket. B9 is cool. You're gonna have a great year. I'd say it just like that. B9 is so cool. You're gonna have a great year. It's a cute card, See, I chose the card, you get a ride in it. isn't it? Ta-da! 잘 먹겠습니다. A little snack. It is a great little snack. Hey, easy. So what's the name of this? Hash browns. It's like a Western 감자전. Oh! Sorry. Best. Way to serve. This thing about frittatas, you know, when they come out of the oven, it's like this beautiful Puffy. puffy. It settles. Reverse, right? Yeah. So what color did you say? Green? Green and silver. Yeah. No red. No red. Take a break from red. Take a break from red. Alexa, turn on the Christmas lights. Okay, Turn off the Christmas lights. okay. What do you think? I love it. You didn't even busted. Might be having a fire tomorrow night too. Well, it's gonna be cold all week. It's gonna be like super cold tomorrow.
오늘은 간단하게 그냥 코스트코에서 사온 반조리 식품이 있는데 그거 간단하게 먹으려고 해요. Hey, cheers. First fire of the season. First fire of the season. Might be having a fire tomorrow night too. Well, it's gonna be cold all week. It's gonna be like super cold tomorrow. 이거는 코스트코에서 구입한 스파나코피타라는 음식인데요. 에그롤 비슷하게 개별로 쌓여져 있고 요 안에 들어있는 거는 그 시금치랑 페타 치즈 아시죠? 그 염소 치즈가 이렇게 들어있는데 17분에서 19분 정도 구워줄게요. 이렇게 One, two, three, four, five. 1, 2, 3, 4, 5. So it's 21 and we have 6 of this. So we should use this. Okay. You want to take a look? This is my favorite. That's a cool one. I think you can take the grate off. I don't think we need that anymore. Did you just yell at her? So funny. He didn't know how old he was. That's the main character. No, well, kinda. It's almost famous. Oh, this? The movie is almost famous. Oh. How old am I?
really good. I hope you like it. So what kind of dip is this? Salmon. So it's salmon, mayonnaise, cranberry juice, Wow. toasted walnuts. Good. It's like tuna salad, but salmon. But good. Like smoked salmon. Alright, here it comes. What do you think? Okay. That looks good, right? Alexa, set the timer for 35 minutes. Thank you. I came from Africa where it's very tropical and hot, but It is I haven't been living here for 14 years. Oh. What part of Africa? Yeah, in Somalia. You lived in Somalia. Yeah. I spent a little time in Tanzania. Oh wow. Yeah, I went there too.